Hi student, I am Dr. Saib Ravishi from the Department of Zoology, Vasantrao Naik Senior College, Shahada. Today I will teach you to the student of T.Y.BSc Zoology semester 5th. The course code is ZOO 500-02 Cell and Molecular Biology. The first we will see the introduction to a cell biology. The cell biology is the biological science which deals with the study of structure of molecular organization, growth, reproduction and genetics of the cell is called as the cell molecular cell biology. In 1865, the term cell was first time used by the scientist. Name of that scientist is Robert Hooke. It seems to be the principle of the nature where there is diversity, there is also similarities. Indeed, nature's variety is boundless. Working through the words across, working through the wood across the field along a stream through a zoo or wildlife sanctuary. Even looking through a microscope can be elated experience. The universe of the cell is too complex and diverse. Like the world around us, the world of the cell is one of the forms specialized for a particular type of the existence. And as in the large universe of the plant and animal kingdoms, where one can perceive basic life sustaining process common to all organization or organisms. In the cellular world, many of the same processes and structures can be found in almost all cells. The generalization often leads to one of the most fundamental and obvious statement, that is that the cell is the microscopic structural and functional unit of the living organisms. Thus, there are many cell types among fungi, protozoan and higher plants and animals. They differ in size, forms and functions, degree of specialization and average generation time. At the ultrastructure level, there is a sameness about cells that is almost tedious. The same time, at the ultrastructural level, there is a sameness about cell that is almost tedious. The same basic structures, nuclei, cytoplasm, cytoplasmic matrix, plastids, mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi complex or Golgi apparatus and plasma membrane, etc. all appears with the predictable regularity. the The same samenesses are also found or observed at the molecular level. All cells, all cell parts are made of highly organized group of a few type of molecules like protein, lipid, carbohydrates, and nucleic acid, etc. Now we will see the introduction to a molecular biology. So what is molecular biology? First we will see the term molecular biology was first used in 1945 by William Astorberry, who was referring to the study of the chemical and physical structure of biological macromolecules. By that time, biochemists had discovered many fundamental intracellular chemical reactions.
The importance of specific reactions and of a protein structure is defining the number of cells was also appreciated. However, the development of molecular biology had to wait the understanding that the most advantageous approaches would be made by studying simple systems such as bacteria and bacteriophages, which aid information about the basic biological processes more readily than animal cells. In fact, the faith in the basic informity of cell processes was an important factor in rapid growth of molecular biology. That is it was believed that fundamental biological principles that govern the activity of simple organisms such as bacteria and viruses must apply, and more complex cells only the details should vary. This faith has only simple justified by experimental results. The present understanding of molecular biology is that the most organisms that phenotypic or the body structure and function ultimately depend on their determination on the structure and function protein of polypeptide enzymes. When we see the structure of living thing, the cell theory is there. Cells, everyone know that the cells are the basic unit of the structure of the living things. We also say in other words, the cell is the structural and functional unit of the living organism. Of the living organism is called as the cell. Cells are the basic unit and of the function of living things. So all cells arise from pre-existing cells. When we see in electron microscope, we will see micro cells, but types of the cells are here. If you naked eyes, we will see from 10 meter 10 meter to 1 centimeter width and height sized cell. In light microscope, we will able to see like paramecium, human egg, human red blood cells, and bacterium, as well as the large HIV virus also seen by the light microscope. By the help of electron microscope, we will able to see from the paramecium to the hydrogen atoms. All are able to see by the help of electron microscope. Now we will see the historical development of cell theory. In 1632 to 1723, Anton Leeuwenhoek was there, and this scientist made the one lens microscope. It was very simple. First person to view one celled organism, means Anton Leeuwenhoek was the first person. Those saw the celled animals organism. The second scientist was Robert Hooke. It was from the 1935 to 1703. It also made a compound two lens microscope, and this he was viewed thinned silence of cork and saw. He was Anton Leeuwenhoek, and this microscope is of the Anton Leeuwenhoek. It is also called as the replica of Anton's microscope. This specimen to be studied is placed on the pin and is brought into focus on the small lens by adjusting the two screw. हे जे काही दोन मायक्रोस्कोप आहेत, तर हे जे काही हा जो काही मायक्रोस्कोप आहे हा सिंपल टाइपचा होता आणि सिंगल लेन्स. हे जे काय या ठिकाणी दिसते आहे, तर हा सिंगल लेन्सचा मायक्रोस्कोप या ठिकाणी अँटॉन लिओनहुकने बनवलेला होता. या ठिकाणी दोन ऍडजस्ट करायचे स्क्रू होता, एक हा स्क्रू
आणि दुसरा होता या ठिकाणी हा दुसरा. द ग्लास लेन्स इज फिक्स्ड बिटवीन टू ब्रास प्लेट. ही जी काही ब्रास प्लेट आहे तर या ठिकाणी हा ग्लास लेन्स या ठिकाणी फिक्स केलेली होती. द मायक्रोस्कोप would have been difficult and the microscope would have difficult microscope would have been difficult and uncomfortable to use, as the eye would have to place very close to the lens to make any observation. हा जो काही मायक्रोस्कोप होता तर हा अनकम्फर्टेबल होता पाहण्यासाठी. जे काही सेल होत्या तर ते पाहण्यासाठी अनकम्फर्टेबल होत्या आणि फार जास्त जवळ ते ठेवू शकत नव्हतो आपण ऑब्झर्वेशन करत असताना. लाइटनिंग द स्पेसिमेन वुड ऑल्सो हॅव बीन डिफिकल्ट. लाइटनिंग आणण्यासाठी त्याला लाईट आणण्यासाठी हा जो मायक्रोस्कोप होता तो त्या ठिकाणी डिफिकल्ट हा वाटत होता. हाच तो अँटॉन मायक्रोस्कोप. दुसरा आहे रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक हा जो काही होता याने दुसऱ्या मायक्रोस्कोपचा शोध लावलेला होता आणि या ठिकाणी दोन लेन्सचा वापर केला गेला होता. एक जी काही लेन्स होती तर ती लेन्स ह्या ठिकाणी आहे आणि दुसरी जी काही लेन्स आहे तर या ठिकाणी अशा प्रकारे दोन लेन्सचा वापर या ठिकाणी ह्या हुकने केलेला होता. हा थोडा त्याच्यापेक्षा ऍडव्हान्स आपल्याला दिसतोय. जो काही हुक होता रॉबर्ट हुक होता तर रॉबर्ट हुकने कॉर्क सेल जे काय होते तर त्या सेलमध्ये ज्या मायक्रोस्कोप मध्ये ऑब्झर्व केले होते टू लेन्सचा जो काही मायक्रोस्कोप होता तर त्या मायक्रोस्कोप मध्ये ऑब्झर्व केलेला जे काही मटेरियल होतं तर ही ती सेल आहे जिला त्याने ऑब्झर्व केलं होतं टू लेन्सच्या मायक्रोस्कोपने त्या ठिकाणी ऑब्झर्व करून. तर हा हे आहे कॉर्क सेल. ह्या जे काय आहेत तर ह्या कॉर्क सेल आहेत आणि ह्या कॉर्क सेल या त्या सायंटिस्टने रॉबर्ट हुकने त्या ठिकाणी पाहिल्या होत्या त्याच्या मायक्रोस्कोप मध्ये. हिस्टोरिकल डेव्हलपमेंट ऑफ सेल थिअरी. रॉबर्ट ब्राउन नावाचा एक सायंटिस्ट होता. इन 1773 to 1858 he discovered the cell nucleus. Then after Matthias Sheldon in from 1804 to 1891 he also stated all plants were composed of the cell. त्यानंतर थेडॉर शॉन नावाचा एक सायंटिस्ट होता फ्रॉम 1810 to 1882. He also stated that all animals tissue composed of the cell. Then after Rudolf Virchow from 1821 to 1902 he also stated that cells arise from the pre-existing cells. All these are the scientists. Those are contributed their devotion in the to develop the cell biology. Now we will see the cells in now we will see the cells in organism specialization. First we will see the components of the cells: organelles, tissues, organs, system. Okay, so the number of the organelles are present inside the cell. Number of the organelles are there. I told you at the time of introduction already. Nucleus, Golgi complex, endoplasmic reticulum, lysosome, ribosome, all these are the organelles, and these when all organelles come together, so from the cell, म्हणजे सेल ज्या वेळेस तयार होते तर त्या सेल केव्हा तयार होईल ज्या वेळेस हे ऑर्गॅनल्स जे काय आहेत त्यांचे वेगवेगळे फंक्शन असतात आणि हे ऑर्गॅनल्स एकत्र आल्यानंतर एक सेल मध्ये त्या ठिकाणी रूपांतर होत असतात. ही सेल ज्या वेळेस अनेक अशा सेल्स वेगवेगळ्या स्ट्रक्चर वेगवेगळ्या फंक्शनच्या ह्या ज्या काही सेल्स आहेत त्या एकत्र येतात आणि एकत्र आल्यानंतर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर तयार होतं त्याला टिश्यू असं म्हणत असतात. अनेक असे टिश्यू ज्यांचे वेगवेगळे फंक्शन आहेत हे टिश्यू एकत्र आल्यानंतर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर तयार होतं त्याला ऑर्गन असं म्हणतात. आपण त्या ठिकाणी मेन्शन ऑलरेडी केलेलं आहे स्लाइड मध्ये. ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन. त्यानंतर मग हे जे काही ऑर्गन्स आहेत हे ऑर्गन सिस्टीम मग त्यानंतर मग सिस्टीम तयार होतील जशी डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आहे,
रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आहे, नर्वस सिस्टीम आहे. ह्या सगळ्या काय सिस्टीम्स आहेत, त्या सिस्टीम्स एकत्र आल्यानंतर ऑर्गन सिस्टीम तयार होणार आहे आणि त्यानंतर मग ह्या सगळे काय ऑर्गन्स आहेत हे ऑर्गन सिस्टीम एकत्र आल्यानंतर एक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम त्या ठिकाणी तयार होणार आहे. काही एक्सेप्शन्स आहेत सेल थेअरीचे, ते आपण बघूया. व्हायरसेस आर नॉट मेड ऑफ सेल, they contain DNA but reproduce inside of the living cell. एखाद्या DNA ला जर त्या ठिकाणी ऍक्टिव्ह व्हायचे असेल तर त्याला दुसऱ्या एक होस्ट जी काही सेल आहे तिची आवश्यकता भासत असते. जर होस्ट सेल मिळाली नाही तर तो इनऍक्टिव्ह असतो, त्या ठिकाणी तो ऍक्टिव्ह होऊ शकत नाही, तो मल्टिप्लिकेशन त्याचे होऊ शकत नाही. त्याच्यात जरी डीएनए असेल, जरी जेनेटिक मटेरियल असेल, परंतु त्याला मल्टिप्लिकेशन साठी एकाचे दोन होण्यासाठी एक दुसऱ्या होस्ट सेलची आवश्यकता भासत असते. विदाउट दॅट सेल व्हायरसेस कॅन नॉट मल्टिप्लाय. मायटोकॉन्ड्रिया अँड क्लोरोप्लास्ट ऑर्गॅनेल्स हे जे काय आहेत हे त्या ठिकाणी एक्सेप्शनल आहेत. कंटेन देअर ओन डीएनए अँड कॅन डुप्लिकेट देमसेल्स. तर हे जे काय क्लोरोप्लास्ट आणि मायटोकॉन्ड्रिया आहे हे जे काय दोन ऑर्गॅनेल्स आहेत, तर हे दोन ऑर्गॅनेल्स मध्ये हे त्यांच्या स्वतःच्या डीएनए आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळत असतो या दोन ऑर्गॅनेल्स मध्ये, अँड कॅन डुप्लिकेट देमसेल्स. ते त्यांच्या पद्धतीने डुप्लिकेशन हे होऊ शकतात. द फर्स्ट सेल मस्ट हॅव अराइज फ्रॉम नॉन सेल्युलर स्ट्रक्चर. आता पाहूया आपण प्रोकॅरियोटिक आणि यूकॅरियोटिक सेल मध्ये काय डिफरन्स असतो. ही जी काय प्रोकॅरियोटिक सेल आहे, ही जी काय आधी प्रोकॅरियोटिक सेल पाहू, नंतर यूकॅरियोटिक सेल पाहू आपण. प्रोकॅरियोटिक सेल आर बॅक्टेरियल सेल. त्यानंतर हॅव नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गॅनेल्स, सो द डीएनए इज फ्री इन द सायटोप्लाझम. म्हणजेच काय तर एकही ऑर्गॅनेल आपल्याला या प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये दिसत नाही. लाईक लायसोझोम असेल, न्यूक्लियस असेल, मायटोकॉन्ड्रिया असेल, रायबोझोम असतील, हे जे काय आहेत ऑर्गॅनेल्स, ते ऑल ऑर्गॅनेल्स आर ऍबसेंट इन साइड द प्रोकॅरियोटिक सेल. त्या ठिकाणी डीएनए असतो परंतु फ्री फॉर्म मध्ये असतो, त्याला न्यूक्लिओइड असं म्हटलं गेलेलं आहे. आता ह्याची जी काही साईज आहे तर ती आहे द प्रोकॅरियोटिक सेल्स आर स्मॉलर 1 to 10 मायक्रॉन लॉंग, आर मोर प्रिमिटिव्ह सेल्स. ह्या जे काही सेल्स आहेत ह्या प्रिमिटिव्ह सेल्स म्हणून सुद्धा ओळखल्या जात असतात. आपण आता पाहूया यूकॅरियोटिक सेल मध्ये. यूकॅरियोटिक सेल characters of the eukaryotic cells are differ from the prokaryotic cells. So bacterial are the bacterial cells. Okay, here prokaryotic cells are the bacterial cells, while the eukaryotic cells are the plant, animals, protists and fungal cells. Eukaryotic cells have a membrane bound organelles. Eukaryotic cells are larger than the prokaryotic cells. Eukaryotic cells are 10 to 100 micron long, are more complex cells. This is the prokaryotic cell. प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये आपल्याला पाहावयास मिळत आहे की हा जो काही डीएनए आहे, डीएनएच्या अवतीभोवती न्यूक्लियस, म्हणजे डीएनए हा यूकॅरियोटिक सेल मध्ये न्यूक्लियसच्या आतमध्ये असतो, परंतु यूकॅरियोटिक सेल मध्ये न्यूक्लियस नसल्या कारणामुळे तो पूर्णच्या पूर्ण सायटोप्लाझम मध्ये आपल्याला या ठिकाणी दिसतो आहे. सायटोप्लाझम मध्ये या ठिकाणी दिसतो आहे. ओके, त्यानंतर दुसरा जो काय आहे रायबोझोम्स आर ऑल्सो हिअर प्रेझेंट हिअर. हा जो काय डीएनए प्रेझेंट आहे. त्यानंतर रोटरी मोटर या ठिकाणी आपल्याला दिसतो, तो यूकॅरियोटिक मध्ये ऍबसेंट आपल्याला पाहावयास मिळत आहे. त्यानंतर असणार आहे फ्लॅजेलम. सिंगल फ्लॅजेलम इज प्रेझेंट इन द प्रोकॅरियोटिक सेल. सो capsulated cell wall is also here. Cell wall is present here, but in capsule form मध्ये या ठिकाणी आपल्याला ही सेल दिसत असते. सेल वॉल प्रेझेंट इन द कॅप्सूल वॉल. देन आफ्टर सेल वॉलच्या नंतर मग आतमध्ये एक आपल्याला स्ट्रक्चर परत दिसतं जी कव्हरिंग करते आहे सायटोप्लाझमला, त्याला प्लाझ्मा मेम्ब्रेन असं म्हटलं गेलेलं आहे. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकॅरियोटिक सेल. आता बघूया कंपॅरिझन ऑफ प्रोकॅरियोटिक एनिमल्स अँड प्लांट सेल्स. हे जे काही डायग्राम आहे ही यशच्या बुक मधनं घेतलेली आहे. सो यू कॅन ऑल्सो सी फ्रॉम दॅट रेफरन्सेस. यशच्या बुक मधून सेल बायोलॉजी म्हणून एक स्पेशल आहे,
तर त्या एक स्पेशल चॅप्टर आहे सेल बायोलॉजीचं, द सेल म्हणून, तर त्याच्यातून हे डायग्राम आपण घेतलेले आहे. प्रोकॅरियोटिक ॲनिमल सेल आणि प्लांट सेल यांच्यामध्ये काय डिफरन्सेस आहेत, यांची आपण कंपॅरिझन करून पाहूया. तर एक्सटेरियर स्ट्रक्चर जे काय आहे, तर एक्सटेरियर स्ट्रक्चर मध्ये सेल मेम्ब्रेन येणार आहे, फ्लॅजेला किंवा सेल येणार आहेत. सो प्रोकॅरियोटिक सेलचा जर विचार केला आपण, प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये सेल वॉल जी काय आहे, तर सेल वॉल ही प्रेझेंट असते. ओके, सेल वॉल ही कशी आहे, प्रेझेंट आहे. परंतु ॲनिमल सेल मध्ये सेल वॉल ही ऍबसेंट असते, सेल वॉल ही ऍबसेंट असते. आणि प्लांट सेल मध्ये प्रेझेंट असते, परंतु या ठिकाणी सेल्युलोजच्या स्वरूपात, या ठिकाणी त्याच्या सेल वॉलच्या आतमध्ये एक कंटेंट असतं ज्याला आपण सेल्युलोज असं म्हणतो. प्लांट मध्ये सेल वॉल असते, परंतु त्याच्यामध्ये आपल्याला कंटेंट मिळत असतं, त्याला म्हणतो आपण सेल्युलोज. प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये आपल्याला सेल वॉल दिसते, परंतु त्याच्यामधले जे काही कंटेंट आहे ते आहे पॉलिसॅकराइडच्या. हा डिफरन्स आपल्याला ॲनिमल प्रोकॅरियोटिक सेल आणि प्लांट सेल मध्ये आपल्याला पाहावयास मिळत असतं. त्यानंतर सेल मेम्ब्रेन या ठिकाणी सुद्धा प्रेझेंट असणार आहे, इथं सुद्धा प्रेझेंट असते आणि इथं सुद्धा प्रेझेंट असते. म्हणजे प्रोकॅरियोटिक सेल, ॲनिमल सेल अँड प्लांट सेल ऑल हॅव्हिंग द सेल मेम्ब्रेन अँड इट कव्हर द सेल. त्यानंतर आहे फ्लॅजेला अँड सेलिया. आता फ्लॅजेला मी तुम्हाला मग सांगितलं ज्यावेळेस स्ट्रक्चर दाखवलं प्रोकॅरियोटिक सेलचं, तर प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये आपल्याला फ्लॅजेला दिसतं, परंतु इट इज इन सिंगल फॉर्म, आउटर कव्हरिंग आहे आणि ते सिंगल असते. परंतु इन ॲनिमल सेल मध्ये काहींमध्ये आपल्याला सिलिया आणि फ्लॅजेला दोघे मिळत असतात पाहावयास. एक्झाम्पल जर आपण पाहिलं तर एक असणार आहे पॅरामोशियम. पॅरामेशियम जो काय आहे, तर पॅरामोशियम आपल्याला या ठिकाणी एक्झाम्पल आहे. त्यानंतर दुसरं असणार आहे युग्लिना पण या ठिकाणी त्याचे एक्झाम्पल आहे. हे दोघंच्या दोघं जे काय आहेत, तर दोघंच्या दोघं आपल्याला पाहावयास मिळत असतात. कशामध्ये, तर प्लांट ॲनिमल सेल मध्ये. आणि हे जे काय आहेत, हे पॅरामेशियम ह्यांना पॅरामेशियम जो काय, तर याची जी काय आउटर कव्हरिंग आहे, तर आउटर कव्हरिंग वरती सिलिया ह्या प्रेझेंट असतात. काय प्रेझेंट असतात, तर सिलिया प्रेझेंट असतात. आणि जर आपण युग्लिनाचा विचार केला तर युग्लिना हॅव्हिंग द फ्लॅजेलम, परंतु कसे असतात, डबल फॉर्म मध्ये आपल्याला हे पाहावयास मिळत असतात. त्यानंतर प्लांट सेल जे काय, तर प्लांट सेल मध्ये आपल्याला हे पाहावयास मिळत नाही. ऍबसेंट इन द स्पर्म ऑफ फ्यू स्पेसिस. नंतर इंटेरियर स्ट्रक्चर मध्ये जर आपण एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम, त्यानंतर असणारे इंटेरियर स्ट्रक्चर मध्ये काही ऑर्गॅन्स आपल्याला या ठिकाणी पाहावयाचे आहेत. इंटेरियर स्ट्रक्चर मध्ये मायटोकॉन्ड्रिया असणारे, एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम असणारे, त्यानंतर असणारे रायबोझोम, त्यानंतर असणारे मायक्रोट्युब्युल्स, सेंट्रिओल, गोल्गी ॲपरेटस, न्यूक्लियस, मायटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोझोम, lysosome and vacuole. All these are the interior structure of the cell. When the endoplasmic reticulums are absent in the prokaryotic cell, usually present in the animal cell and usually present in the animal cell also. Ribosomes are present in the prokaryotic cell. They are also present in animal and plant cell. Microtubules are absent in the prokaryotic cell while present in the animal cell and present in the animal plant cell also. Centrioles are absent in the prokaryotic cells while present in animal cell and again absent in the plant cell. Golgi apparatus are absent in the prokaryotic cell, present in plant and animal cell. Nucleus is absent in prokaryotic cell while present in both plant and animal cell. While the mitochondria and chloroplast both are absent in the prokaryotic cell but present in animal cell and
plant cell, while the when we see the chloroplast is totally absent in the animal cell and present in plant cell, while absent in the prokaryotic cell. Chromosomes are single circle of the DNA present in the prokaryotic cell, while multiple circular and DNA protein complex is present in animal cell, while multiple DNA protein complex is also present in plant cell. Lysosome is absent in prokaryotic cell, usually present in animal cells and present in the plant cell. Vacuoles are absent in prokaryotic cell, absent in animal cell, but in some animals vacuoles present, but in small in the length. And the plant in plant cell uh, there is present the vacuoles in the large number. Now, cell organelles. Various functions of cells occur in a specialized structure called as the cell organelles. This allows compartmentalization of chemical reaction. This is the structure of animal. This is the structure of animal cell. Now, this is the typical animal cell. This is the typical animal cell. Now we will see the structure of the typical animal cell. Golgi apparatus is present here. Golgi apparatus is Golgi apparatus is present here. This is the Golgi apparatus. This is the Golgi apparatus. Actin cytoskeletons are also present in the form of actin filament, microtubules, intermediate filaments. So these are the intermediate filaments. All these are the microtubules, and all these are the actin filaments. Then after, smooth endoplasmic reticulums are also present here. Smooth endoplasmic reticulums are here. Nuclear envelope, this is the outer covering of the nucleus called nucleus envelope. Inside the nucleus there is present the nucleolus. This is the nucleus. Then outer covering of the plant cell, there is absent the cell wall, only plasma membrane is present there. This is the outer covering of the cell. At the centrally there are present the centriole. These centrioles are responsible for the division of the cell. Peroxisomes are also present here. These are the peroxisomes. Then lysosomes are also present inside the animal cell. Number of the ribosomes are present in the animal cells, and these ribosomes are produced by the Golgi apparatus, as well as the rough endoplasmic reticulum. This is the mitochondria. All these are the rough endoplasmic reticulum, and this rough endoplasmic reticulum secrete the crystal-like structure called the ribosomes. Then the fluid is also present inside the cell, and this fluid is called as the cytoplasm. Cyto means the cell, and plasm means the liquid. That liquid is present inside the cell, that is called as the cytoplasm. Now we see the ultrastructure of animal cell.
Some vacuoles are present here. Smooth. This is the smooth endoplasmic reticulum. These are the mitochondria. This is also the cell membrane is here, outer side of the cell wall, outer side of the uh, uh, outer it is present outer covering of the cell is called as the cell membrane. Golgi bodies are also here. Centrioles are also present here. Centrosomes are also present here. Nuclear membrane is this is the nuclear membrane. Ribosomes in the cytoplasm are seen here. Lysosomes are present here. Nucleolus is also present inside the nucleus. Nuclear pore is the covering of the nucleus. And all these are the ribosomes, and this is the ultrastructure of the ribosome. This is the plant cell, and this plant cell having some different structure. This plant cell have different structure than the animal cell. Lysosomes are present inside this cell. Cell wall is the outer covering of the plant cell, and in this cell wall, after the cell wall, plasma membrane is present, and plasma membrane is cover the cytoplasm, and plasma membrane covered by the cell wall. This is the structure of plant cell. Some filaments like cytoskeleton are present here, like a microtubule, actin filament, and intermediate filaments are here. Large vacuoles are present inside the plant cell. This is the peculiar character of plant cell. This is the general structure of the cell wall. First we will see first number is the cell wall, second one is the plasma membrane, third one is fourth one is the mitochondria, then endoplasmic reticulum, then the ribosome, then the Golgi complex. This is the Golgi complex. All these are the structures of the plant cell. Now we will see one by one the organelles. First we will see the nucleus. Nucleus is the control center of the cell. The cell activity contains the DNA. When we see the ultrastructure of this, then the nucleus is present inside the cell. This is the nuclear pore, and this is the nuclear envelope. Okay, this is the ultrastructure of zoom structure of the nuclear envelope. So in this structure we will see the small holes, that these small holes are called as the nuclear pore. Inner membrane is present. This is the inner membrane, and this is the outer membrane of the nucleus. In that nucleus, the nucleus contain the chromosome. The chromatin material is present there, and DNA in the form of long thin strand in the nucleus in non-coding non-dividing cell called as the chromatin. This is the structure of DNA. This is the structure of chromosome, and chromosome contain the DNA.